আসসালামু আলাইকুম নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ। আজকে তোমাদের ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্সের 1.4.1 বিষয়টি সমাধান করব ইনশাআল্লাহ। তো এখানে যেটা বলা হয়েছে, প্যাসেজটি ভালো করে পড়তে হবে। ফরিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারপরে জোড়ায় অথবা দলে আন্ডারলাইনকৃত সেন্টেন্সগুলো চিহ্নিত করতে হবে, এটা ফ্যাক্টস অথবা অপিনিয়ন কোনটা হবে। তারপরে কি করতে হবে, তুমি এটাকে কেন অপিনিয়ন বলবো অথবা কেন ফ্যাক্টস বলবা এর কারণ আলোচনা করতে হবে। এরপরে তোমাকে ক্লাসে এটা শেয়ার করতে হবে। তো প্রথমে দেখে আসি প্যাসেজে আসলে কি রয়েছে। এখানে টাচ এ নিউ হাইট, নতুন উচ্চতায় স্পর্শ করা, অর্থাৎ নতুন ভাবে নিজেকে আবিষ্কার করা, নতুন ভাবে নিজেকে দেখা, এ জাতীয় অর্থ হবে। এখানে প্রথমে বলা হচ্ছে কার্জ ইজ দ্য অ্যাবিলিটি টু টেক অ্যাকশন ইভেন ইন দ্য ফেস অফ ফেয়ার. We all need courage to start pursuing our goals. Being courageous in our life empowers us to chase our dreams and strengthen our belief in our capabilities despite fear. One example is for it. Okay, এখানে বাংলা করে দেওয়া হয়েছে, ভিডিও দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে আমি এটা অনুবাদ করছি না। তোমরা নিজেরা ভিডিও পজ করে বাংলাগুলো পড়ে নেবে। আমাদের দ্বিতীয় প্যাসেজে আলোচনা করা হয়েছে Farid and his friends used to climb mountains whenever they got opportunities. যখনই তারা সুযোগ পেত, ফরিদ অথবা ফরিদের বন্ধুরা তারা পাহাড়ে উঠত। used to অর্থাৎ এটা তাদের অভ্যাস, অতীতের কোনো অভ্যাস বুঝালে আমরা used to ব্যবহার করি। ওকে, this time they decided to climb কেওক্রাডং, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পর্বত। Following the plan, one day they reached the famous mountain spot in the Keokaradong and were surprised to see many people climbing the mountains. Like others, Farid and his friends started putting on mountain climbing gear and began climbing. In no time, they reached the hilltop. After reaching there, his friends chose to camp. But Farid was drawn to climb another mountain. He thought that climbing to the next hill will be fun and challenging. Instead of camping here, so he proposed to his friends to climb, but they refused because they found the path difficult. Farid took this as a challenge and went alone towards climbing the peak. 2 hours later, he reached the top of the hill. People who were already there greeted him with applause. এখান থেকে তোমরা বাংলাটা পড়ে নেবে। পরবর্তী প্যাসেজটিতে রয়েছে Farid was thrilled to have climbed the peak. He admired the beautiful views of nature from the top. He thought about his friends and had a conversation with a boy his age. He asked him, "While climbing this peak, I felt was not so difficult, then why only a handful of people here? If people
could climb the below peak, they can climb here also if they put in some effort. He replied, most people in the crowd right there are happy with what they find easy. They never think that they have the potential to achieve more. Even people who are not happy there do not want to take any risks. They think if they take risks, they will lose what they already have. But to reach a new peak, we need to put in our effort. Many of them do not show any cars and they remain part of the crowd the whole life and keep complaining about the handful of courageous people and call them lucky. Farid agreed that it is the courageous and effort that makes someone out of the crowd. এই ছিল আমাদের একটি মোটিভেটিভ মূলক একটি প্যারাগ্রাফ বা প্যাসেজ বলতে পারি, সামারি বলতে পারি। তো ওকে, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লাইনটা আন্ডারলাইন করা হয়েছে। এখন বুঝতে হবে এটা ফ্যাক্ট না অপিনিয়ন। এরপরে আসি, এই বাক্যটি আন্ডারলাইন করা হয়েছে, এটা আমাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে ফ্যাক্ট না অপিনিয়ন। তাহলে হলো একটা, দুটো, আরেকটি বাক্য, he thought that climbing to the next hill will be fun, challenging instead of camping here. 4 নম্বর বাক্যটি এখানে এইটা, people who were already there greeted him with applause. applause শব্দের অর্থ হাততালি। তো এখানে এর পরবর্তী পুরো প্যাসেজটি, পুরো বাক্যগুলোই আন্ডারলাইন করা হয়েছে। most of the people in the crowd right there are happy with what they find easy. They never think that they have the potential to achieve more. Even people who are not happy there do not want to take any risks. They think if they risk, they will lose what they already have. অর্থাৎ তারা ভাবে যে তারা যদি ঝুঁকি নেয় তাহলে তারা যা পেয়েছে সেটাও হারিয়ে ফেলবে। But to reach a new peak, we need to put in our effort. নতুন উচ্চতায় উঠতে গেলে আমাদের নতুন ক্ষমতা প্রয়োজন আমাদের মধ্যে। Many of them do not show any courage and they remain part of crowd the whole life. তাদের অনেকেই সাহস নেই, তারা সাধারণ জনগণের একটা অংশ হয়ে থাকে। And they keep complaining about the handful of courageous people and call them lucky. এখানে আমরা আন্ডারলাইন সেন্টেন্সগুলো তুলেছি। আন্ডারলাইন সেন্টেন্স মোট রয়েছে 10টি। এখন প্রথম সেন্টেন্সটি আমরা করেছি হচ্ছে we all need courage to start pursuing our goals. অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্য পূরণ করতে হলে আমাদের প্রয়োজন সাহস। এটা হলো অপিনিয়ন। কেন অপিনিয়ন? we all need courage, আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে সাহস।
এটা হচ্ছে একটা কন্ডিশন বা শর্ত। যেহেতু এটা একটা শর্ত, বাস্তব কোনো ঘটনা না, এই জন্য এটাকে আমরা অপিনিয়ন হিসেবে নিয়েছি। এর পরের বাক্যটি হলো ফলোয়িং দ্য প্ল্যান one day they reached the famous mountain spot in the Karadang and were surprised to see many people climbing the mountains. এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট। কেন ফ্যাক্ট? দে হ্যাভ অলরেডি কমপ্লিটেড দেয়ার এম, তারা তাদের লক্ষ্য অলরেডি পূরণ করেছে, অর্থাৎ তারা বাস্তবে প্রমাণ করেছে, সেখানে গিয়ে দেখিয়েছে যেটা করা সম্ভব, এখানে কোনো মতামত নাই, তারা কাজটি অলরেডি করেছে, এই কারণে এটা হচ্ছে একটা ফ্যাক্ট। এরপরে বাক্য হি থট দ্যাট ক্লাইম্বিং টু, এই যে হি থট দ্যাট সে মনে করেছিল যে ক্লাইম্বিং টু দ্য নেক্সট হিল উইল বি ফান অ্যান্ড চ্যালেঞ্জিং ইনস্টেড অফ ক্যাম্পিং হিয়ার। যেহেতু এই যে হি থট, এটা হচ্ছে অপিনিয়ন, কারণ হি থট ইট ইজ এ সাইন অফ অপিনিয়ন, অর্থাৎ আমরা পূর্বেই পড়েছি যে কি কি থাকলে অপিনিয়ন হয়, সেগুলোর মধ্যে হি থট একটি। ওকে, চতুর্থ নম্বর বাক্যটি পিপুল হু আর অলরেডি দেয়ার গ্রিটেড হিম উইথ অ্যাপেলাস। পিপুল হু আর অলরেডি দেয়ার গ্রিটেড হিম উইথ অ্যাপেলাস। লোকজনরা যেখানে ইতিমধ্যেই পৌঁছেছিল তারা তাকে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানালো। তো এটা হচ্ছে একটা ফ্যাক্ট, কারণ এটা অলরেডি ঘটে গিয়েছে। দিস টাস্ক ইজ হ্যাপেন্ড রিয়েলি, এটা সত্যিকার অর্থেই ঘটেছে, অর্থাৎ সে সত্যি সত্যি পাহাড়ে উঠেছে এবং দর্শকরা আগে থেকে যারা ওখানে ছিল তাকে দেখে হাততালি দিয়েছে, এটা একটা ফ্যাক্ট। এরপরে সবগুলোই অপিনিয়ন হবে। কেন হবে? মোস্ট অফ দ্য পিপুল দ্য ক্রাউড রাইট দেয়ার আর হ্যাপি উইথ হোয়াট দে ফাইন্ড ইজি, অর্থাৎ এটা অপিনিয়ন কেননা হ্যাপি অথবা দে ফাইন্ড ইজি এগুলো হচ্ছে একটা অনুভূতির ব্যাপার, ফিলিং, এবং অনুভূতি এবং ফিলিং কখনো ফ্যাক্ট হয় না, এটা হচ্ছে অপিনিয়ন। দেয়ার আর সাইন অফ অপিনিয়ন, অর্থাৎ হ্যাপি, দে ফাইন্ড ইজি, এগুলো হচ্ছে অপিনিয়নের একটা চিহ্ন। দে নেভার থিঙ্ক দ্যাট দে হ্যাভ দ্য পটেনশিয়াল অফ টু রিচ মোর। এখানে এই যে থিঙ্ক, আমার আর কিছু প্রয়োজন নেই। থিঙ্ক মানে সে ভাবে যে, মনে করে যে, তারা ভাবে যে, মনে করে যে অপিনিয়ন হওয়ার জন্য আমার এইটুকুই সত্যই যথেষ্ট। থিঙ্ক ইট ইজ এ সাইন অফ অপিনিয়ন। এরপর ইভেন পিপুল হু আর হ্যাপি নট হ্যাপি দে আর ডু নট ওয়ান্ট টু টেক এনি রিস্ক। এটা একটা অপিনিয়ন। কেন অপিনিয়ন? কারণ এই যে নট হ্যাপি, এই নট হ্যাপিটা হচ্ছে এটা অপিনিয়নের একটা চিহ্ন, অর্থাৎ একটা সুখী অথবা অসুখী, এটা একটা অনুভূতির নাম। দে থিঙ্ক, আমার আর বেশি পড়ার প্রয়োজন নেই। দে থিঙ্ক, এই দে থিঙ্ক হচ্ছে সাইন অফ অপিনিয়ন। ভাবে যে, মনে করে যে, আসলে এটা কখনো ফ্যাক্ট হয় না, যা আমরা আগের অভিজ্ঞতায় বা আগের সেশনে জেনেছি। বাট টু রিচ এ নিউ পিক উই নিড টু পুট ইন এফোর্ট, এটা একটা মতামত। উই নিড, আমাদের প্রয়োজন, এর একটা ধারণা বা মতামত। এই উই নিড এটাও একটা সাইন অফ অপিনিয়ন। Many of them do not show any courage, এই যে কাজ, সাহস দেখায় না, এটা একটা সাইন অফ অপিনিয়ন। কাজ সাইন অফ অপিনিয়ন। ওকে, and keep complaining about the handful of courageous people and call them lucky. call them বলা হয়, দেখা হয়, অনুভব করা হয়, এই জাতীয় কোনো শব্দ থাকলে, অর্থাৎ যার কোনো ফাইনাল রেজাল্ট হয় না, সেগুলোই আসলে অপিনিয়ন। সুতরাং এটাও একটা অপিনিয়ন। আশা করি তোমরা সুন্দর একটি ধারণা পেয়েছ অপিনিয়ন কি, ফ্যাক্ট কি। অপিনিয়ন পরিপূর্ণরূপে সত্য ঘটনা যা ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছে, আর অপিনিয়ন হলো এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে, বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য হতে পারে। তো আজকের মতো এখানে বিদায়, সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।